И передаю слово совершенно другому подходу к дизайну, к современному дизайну. Очень известный французский архитектор-декоратор Фабрис Ассе. I invite you to start presentation. Okay, thank you. Okay. Sorry, but I will speak in French because I think I can say more, give more details, and so we try to speak together in the same time. Me in French and you in Russian. I prepare what I will show to you is something more special because all my presentation is about women and the connection between my clients, my feminine clients, and my partner at my office, which are who are 90% feminine. So. On y va en français. Voilà, donc c'est le propos, c'est les femmes en fait, et donc. Je pense que ce sera mieux avec les deux micros, parce que l'écho est vraiment trop de bruit. Ok. Bon, on préfère que je dise d'abord en français, puis après ça traduire en russe. Je pensais que c'était mieux de dire les deux en même temps. Donc ça c'est le plan, le sommaire en fait sur la femme créatrice et la femme curatrice, avec effectivement un petit historique sur les arts décoratifs, le cas du Bauhaus, les muses pré-raphaélites et le art and craft. En fait c'est une présentation qui est assez, didactique et assez historique. У меня для вас презентация, которая довольно такая, в ней довольно много нового, вы сможете что-то узнать. И это презентация про женщину-создательницу. Мы сейчас с вами немножко побольше об этом поговорим. Et la deuxième partie, c'est effectivement la femme curatrice. La femme dans le monde des arts, ça n'est pas qu'une créatrice, c'est aussi une curatrice. Et c'est aussi quelqu'un qui participe au développement. Et ça, c'est effectivement assez peu mis en avant. La femme créatrice n'est pas beaucoup mise en avant, mais la femme curatrice, on va dire encore moins. И вторая презентация о несколько другой роли женщины в дизайне, в моде. И мы тоже сейчас с вами об этом поговорим. L'icône, je pense une des principales icônes que tout le monde connaît, c'est effectivement Jeanne Lanvin, qui est dans les derniers siècles la femme la plus puissante en termes de création et qui a su apporter et créer la première maison de couture française. Сейчас мы с вами поговорим о женщине, которую зовут Жанна Ланван, и которая, безусловно, была одной из самых влиятельных женщин прошедшего века именно вот в области дизайна. Et là, on peut voir le travail que Jeanne Lanvin a fait avec Rateau, tant dans les formes architecturales, les formes de design intérieur, les formes de mobilier. Sur les formes, le graphisme. This is the different colors, the fine furnitures and bronze, and she works with Rateau, but Rateau was working for Jeanne Lanvin, and Jeanne Lanvin, she created the art decorative style in the world. So she was the first, and the end of the story was not so good because it was too earlier to introduce that kind of decoration, which is now something very famous, but when it started, it was a little difficult. On peut voir un décor dans les tons bleus, avec les dessins, les papiers peints, donc un très grand raffinement. Здесь вы видите дизайн в таких синих тонах, очень тонкий и четкий дизайн. On voit les théâtres. Une autre icône aussi, Hélène Gray. И другая французская дизайнер, это Элен Грей. Hélène Gray a effectivement, elle aussi, révolutionné en son temps le monde de l'art contemporain. Et ce qui est intéressant, c'est what is interesting is the relation between Hélène Gray and Le Corbusier. Le Corbusier was very
was very jealous about Ellen Gray because he was an architect and she was a decoratrix. She was an interior decorator. So he tried to he create drawings and a big tapestry in her home, and she was jealous, and she sold the house after this event. Эллен Грей очень сильно потрясла мир искусства того времени, и в этой связи очень любопытно было вспомнить Корбюзье, о чем господин Оссе сказал на английском. C'est un peu représentatif de la relation homme-femme dans le monde de la création, où effectivement chacun essaie de tirer un peu la couverture à soi. И это очень сильно отражает именно различия между женским и мужским подходом в искусстве и их связь. Toujours dans cette relation, on a effectivement les femmes qui ont créé des styles. Alors là, on remonte un petit peu plus en arrière, c'est Cléopâtre et Marie-Antoinette, donc deux façons de vivre, deux styles de vie qui ont influencé pendant des siècles le monde de la création, le monde du textile, le monde de la décoration. Здесь мы сейчас видим Марию Антуанетту и, прошу прощения, Клеопатру, которые это два совершенно разных стиля, это две совершенно разных жизни, тем не менее, которые очень долго влияли вдвоем на историю, в частности, Франции. Et effectivement, un élément aussi historique très important, toute la partie du Bauhaus, où l'émancipation féminine du Berlin du début du XXe siècle, avec Annie Albert et Marianne Brandt. Здесь мы видим имена Анни Альбер и Пен Брант, на которых оказало очень сильное влияние эмансипации в Берлине в начале 20 века. Et là encore, on peut voir que les hommes ont essayé un peu de canaliser les femmes et de les empêcher de complètement s'épanouir. И мы можем видеть, как тогда мужчины несколько ограничивали женщин в работе, в хобби. Et en fait, l'anecdote qui est amusante, c'est que quand le Bauhaus a ouvert, ils pensaient qu'il n'y aurait pas de femmes qui viendraient, en fait. Le Bauhaus, c'est l'école. When the Bauhaus opened, the school, they thought no woman will come to a school, but they were very surprised to see that many women comes. So they said, what we will do with the women there in the school, and they said, a good idea will be to send them to the difficult art creation, to the artisanat, and especially for steel, the job of a steel, the work of a steel, which is not very pleasant. And so at the end of the year, they sold all the product realized during the year. And the woman atelier was the best, and the price and the money, 60% of the produce were sold by the women. So it was a good happening for the women exhibition in that school, which is organized by men. And this is Marianne Brandt. And probably you know what she did. And so second part of the muse, and it's the muse during art and craft. So Elisabeth Siddal. Et là encore, on peut dire que ce rôle de muse et pas pour la femme l'arrivée au pinacle. И здесь мы снова можем видеть женщину как музу. Et Jeanne Maurice, là encore, ce sont des femmes qui ont des destins prestigieux mais pas heureux. Жан Марис, например, это та женщина, одна из тех женщин, у которых была очень непростая судьба. La femme curatrice, donc là, trois exemples de femmes assez récentes, donc c'est Madeleine Castin et Gertrude Stein,
Madeleine Castin, qui a su créer un univers décoratif extrêmement fort et qui a su en même temps tenir la carrière de Soutine. Сейчас мы поговорим о 3 женщинах, о 3 практически наших современницах, например, Мадлен Кастан, которая тоже оказала большое влияние на культуру, на историю Франции. Вот ее интерьеры. I think there is something wrong. Yes, and this is Gertrude Stein. And Gertrude Stein, she did something in the same way. She protect and she organized painting, poetry, and literature during the beginning of the 20th century, and also a lot of artists from Beaux-Arts. Ouais. And Picasso, of course. And you can see them on the right in their home, so they protect artists. And now what you can see is 2 of my feminine clients, 2 women, the Mrs. Lang Wang, probably you know her because she was the owner of Lanvin, the fashion house, and I worked with her for his new office in Paris, and that was very, you can see her on the photography on the top. She was an extraordinary lady, and it was not so easy to work with her because she don't understand how in Europe we can accept many things, but she's in a way very funny, and it was interesting to work with somebody from the extreme Orient culture, and it's a very nice person. And the second is Angélique Berge. Angélique Berge she's working with Xavier Niel from the New Technology, and I'm doing an hotel, an historical monument in the center of Paris, and it will be open in 2 years. And they are both together women of power, but in a very open-minded, and very clever, but not so cultivé, not so educated. Thank you. Alors, voilà. Après ça, je vais passer peut-être plus rapidement. C'est les attitudes gendrées. C'est effectivement, and this is about soft brain and hard power. That could be a day about this subject, women and men, who is deciding with my clients when there is a couple, the man and woman, who take the decision, which territory. And so this is very interesting, but it's a long story. So I will go directly about the question that they ask, the Women Forum ask. Decoration will change your life. Yes, decoration, of course, will change your life because, as say Vincent, decoration is la grotte, en anglais, la grotte, la maison, la grotte. Your house is your second skin. Your first skin is your fashion, and your second skin is your house. And your house is it's like it's the sculpture. You live in the sculpture, and you create, you choose. It depends your level of culture, but you choose the color, you choose the furniture, you choose the materials, and this is the expression. It should be the expression of you, and you can change every day if you want, and you can change every day because the color and the light is something very easy to change. And when I'm create an apartment or castle or something or office, I create different way of light to change the light, to change the color every day, and in the different period of the day. So this is an hotel particulier in Paris,
And I think what is very interesting and what I love is to twist decoration and art. So very often I bought a piece of art and I ask artists to come to work with me in a classical hotel particular like this one, or this is in my gallery with photo, with pieces like the Japanese pieces there, or on the top there, which is, you can see Pennone, and you can see different artists on the back. Yes, you can see there. So in this case, I draw also the curtain, the fashion. I draw, of course, the carpet, and I draw all the things. And what you can see on the ceiling is something with wool and metal. It's copper and it's steel and aluminum, and it's a twist. I did it in Kathmandu, and this is that was the top of the roof, and you can see different art pieces. And I think it's probably finished. So there is some more, but sorry. it's Fabrice, thank you very much for your presentation. I would like to ask you, вы могли бы мне перевести, да, на французский, если что? I would like to ask you, you're famous for your interiors with new classic, contemporary classic. What does it mean for you, contemporary classic design? The quality of the creation was your vision, like in 3 words, your vision of classic style. Classic things are very very expressive and very good quality, and what we can do now is just to mix and to bring and to create with new technology and to transform. When you have a palais or hotel particulier or such a beautiful place in Paris and like here in Moscow, of course you don't break everything. You transform and you try to have a new vision of things and to bring new materials with like 3D printing or with creation with robots, or a different way to create things and to twist. So what the people before have created should be magnificence, and we should twist with our new vision. Как я поняла, что для Фабриса, Yes. Новая классика — это использование, такое элегантное использование современных технологий и материалов, учитывая классические традиции архитектуры, так и дизайна. Но я имела в виду немножко другое, потому что все-таки, прокомментирую уже сама, я посмотрела работы дизайн-студии Фабриса и увидела, что для него он очень много использует классических элементов, и он их использует таким образом, что интерьеры кажутся современными, но слегка ироничными. Вот эта тонкая ирония в использовании классики — это одна из особенностей французского дизайна. У нас это немножко по-другому получается, у итальянцев тоже немножко по-другому. Вот мы попозже это обсудим, поэтому очень советую посмотреть сайты, работы всех наших спикеров, чтобы понять, о чем мы говорим. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Yes. Спасибо. You're welcome. Grazie mille, vi ringrazio. Thank you very much for your input, for your presence here. We're so happy to have you in Moscow. And we'll see. Ci vediamo in giro? Okay. Thank you very much.